request everyone to stand till they reach the dais. Good evening, everybody. Here it is in the need of matter of proud privilege for us to welcome you all for the 12th graduation day of Sir Isaac Newton College of Education. Here with great pleasure and honor to welcome our honorable chief guests, respected chairman, principal, secretary, director, respected teachers, lovable students and parents. I extend a warm welcome to all the principals, teachers and students. It really gives me immense pleasure to welcome you all to the graduation day. Prayer, purify our mind and soul. Group prayers are generally meant for the welfare of the society. Let us start our day by offering prayer to the Supreme Almighty. Now, I request you all to stand for the Tamil Thai Varthu. சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Now I would like to invite Mr. T. Mageshwaran, Secretary, Sir Isaac Newton Educational Institution, who is the backbone of institution, to declare the graduation day. The graduation of the college has been called to distribute the degrees in various subjects of the college upon the candidates who in the examination recently filled for the purpose have been certificate to the worthy of the same. Thank you, sir. I would like to invite Mr. R. Murugadas, Principal, Sir Isaac Newton College of Education, who with his energy, enthusiasm and learning, our institute achieves greater excellence to deliver the welcome address. I request our Secretary to invite our Principal to deliver the welcome address. I welcome our Principal, Mr. Murugadas sir, to deliver the welcome address. All of you, very good evening. The most significant event in student life is none other than graduations. Since it is the end of this stage in education, it brings us a mixture of joy and pleasure. On this delightful event, it is my privilege to welcome our respectable chairman, and it is a pleasure to welcome our honorable chief guest who have traveled a long distance to grace this occasion.
It is equally important to welcome the two pillars of educational institutions, Secretary Mr. T. Mageshwaran and our Director Mr. T. Shankar. With great honor, I welcome the principals of various institutions, administrative officers, faculty members, and the placement officers for this prestigious occasion. I welcome all the parents who will be more delighted to witness the wards receiving their degrees. Dear graduates and students, it is with a great joy I welcome you all to this most memorable event. I welcome the guests and all the people who have gathered here to make this event a great success. It is a pleasure and very pleasant to spell few words about our most distinguished chief guest of this glorious event, Professor Dr. ஞ, MSc, M.Ed, M.Phil, PhD, Department of Education and Member Syndicate, former Registrar of Annamalai University. He has got wide and rich experience in the field of education, serving more than 29 years in different sectors. He served as Member of Senate, Annamalai University during the year 2008 and continued until 2011. Afterwards, he was holding the responsible post pertaining to the residential areas of the university up to 2015. He has given the most responsible post of coordinator of UGC, SAP, DRS2. Here he played the role of performing advanced research in the area of learning. During the period 2016 to 18, he has been elevated to the post of director, the Center for Indian Diaspora and Migration Studies. During the period 1/6/2018 to 5/8/2020, he contributed his service as Dean, Faculty of Education, where he provided effective academic leadership and management to the faculty for achieving their academic objectives. During the period 2020, he has been assigned the registrar to overall administration of the Annamalai University. From April 2022, he became a member syndicate Annamalai University. He has guided 39 MPhil and 12 PhD students, and 7 students are on their way to fetch the PhD. He has published 129 research papers and written 10 books. He is a man of versatile personality, possessing all the capacity and caliber to shine further in this field. We are much pleased to receive the degrees from a noble man like you, sir. We are much privileged, sir. Thank you for giving this opportunity. Thank you, sir. It is important to be a person of honor than be a person with will. The fragrance of flowers spread only the direction of the wind, but the goodness of the person spread in all directions. Now I would like to invite such a wonderful person, Mr. T. Shankar, the Director, Sir Isaac Newton Education Institutions, to introduce and honor our chief guest. It is my pleasure and privilege to introduce our most distinguished chief guest of this glorious event, Professor Dr. ஞ, MSc, M.Ed, M.Phil, PhD, Department of Education and Member Syndicate. He has got wide and rich experience in the field of education, serving more than 29 years in different sectors. He served as a member of the Senate, Annamalai University, during the year 2018 and 2011. Afterwards, he was held responsible for posts about the residential areas of the university up to 2015. He has been given the most responsible post of coordinator of UGC, SAP, DRS Phase 2. Here he successfully performed the role of advanced research in the area of learning. The period of 2016 to 2018, he has been elevated to the post of director in charge for the Center for Indian Diaspora and Migration Studies. During the period of 2018 to 2020, he contributed his service as a Dean Faculty of Education, where he provided effective academic leadership and management to the faculty for achieving their academic objectives. During the period 2020, he has been assigned as a registrar in charge, undertaking the overall administration of the university. From April 2022, he became the member syndicate Annamalai University. Awarded leadership for academician program LEAP 2020 by MHRD, hosted by the Indian Institute of Science Education and Research, Kolkata, and NTU University, Singapore.
He has guided 39 MPhil and 12 PhD students, and 7 students are on their way to receiving the PhD degree. He has published 129 research papers and written 10 books. He is a man of versatile personality, possessing all the capacity and caliber to shine further in this field. We are much pleased to receive the degrees from you, sir. We are much honored, sir. Thanks for providing me with this opportunity. It's the time to honor. Thank you, sir. Take up one idea. Make that one idea your life. Think of it, dream of it. Live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea. This is the way to success. This is words by Swami Vivekananda. As living by this quote, I now welcome our respected chairman, Mr. Dr. T. Anand, who knows the way of success and who is creating, guiding thousands and thousands of young minds into the society. Now it's our pleasure to welcome him to deliver the presidential address. Now I request our principal to invite our chairman to deliver the presidential address. வெரி குட் ஈவினிங். போற்றுதலுக்கும் மரியாதைக்குரிய இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர், பட்டமளிப்பு விழா உங்களிடத்திலே இன்னும் சற்று நேரத்தில் நீங்கள் கடந்த காலத்தை எப்படி கடந்து வந்தீர்கள், எப்படி கடக்கப் போக இருக்கிறீர்கள் என்றெல்லாம் உரையாட இருக்கிற ஒரு அற்புதமான பேராசிரியர் இன்று வருகை புரிந்திருக்கின்றார். நம்முடைய இயக்குனர் அவர்களும் நம்முடைய முதல்வர் அவர்களும் அவர்களுடைய அனுபவத்தையும் அவர்களுடைய நீண்டகால இந்த எஜுகேஷனில் அவங்களுடைய அனுபவத்தை பற்றி அழகாக எடுத்துரைத்தார்கள். எத்தனை பேருக்கு அதை நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனித்தீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. எத்தனை பேப்பர் போட்டிருக்கிறார் என்று, அதில் எத்தனை பேப்பர் எந்தெந்த ஜேர்னல்ஸில் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எத்தனை பிஹெச்டி உருவாக்கியிருக்காருன்னு சொன்னாங்க. எத்தனை எம்ஃபில் ஸ்டூடெண்ட் உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. நாம் ஒரு கடிதம் எழுத வேண்டுமென்றாலே 2 நாட்கள் 3 நாட்கள் யோசித்து எழுதுவோமா வேண்டாமா, அதில் 1000 அல்ல எத்தனை வரிகள் இருக்கிறோ அத்தனை வரிகளுக்கு ஒரு பிழைகள் இருக்கும். ஆனால் எஜுகேஷனில் 100 ஆண்டுகளுக்கு கிட்டத்தட்ட 100வது ஆண்டு நெருங்குகின்ற அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பதிவாளராக இருந்திருக்கிறார். அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக இருப்பது கடினம், அதில் பதிவாளராக இருந்திருக்கிறார். யூஜிசியில் மிகப்பெரிய பிரிஸ்டேஜியஸான பொசிஷனில் இயக்குனராக இருந்திருக்கிறார். இந்த கல்வியில் அவரால் என்னெல்லாம் முடியுமோ அதையெல்லாம் உண்மையாகவும் உணர்வுபூர்வமாகவும் இந்த சமூகத்திற்காக செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் படிக்கிற காலத்தில் எப்படி படித்து கொண்டிருந்தார் என்ற செய்திகளெல்லாம் என்னிடத்திலே சற்று சில நிமிடங்களுக்கு முன் பரிமாறிக்கொண்டிருந்தார். நிச்சயமாக இந்த கல்வியல் பல்கலைக்கழகத்திற்கோ அல்லது அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துக்கோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதமான நபர் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர். இதையெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் இயக்குனர்களும் முதல்வர்களும் உங்களிடத்தில் எதற்காக சொன்னார்கள் என்றால், எனக்கு தெரிந்து இதுதான் பட்டமளிப்பு விழா உரையாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஒரு தனி மனிதன் எந்தவித பின்புலமும் இல்லாமல் தனியாக ஒரு கிராமத்தில் பிறந்த மனிதன் தனியாக எலிவேட் ஆகி மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பதிவாளராக அவர் இட்ட இடங்களிலெல்லாம் எல்லோருக்கும் பெருமை சேர்க்கிற இடமாக தமிழ்நாடு ஆசிரியர் பல்கலைக்கழகம் உருவாக்குகின்ற போது தன்னுடைய முழு ஈடுபாட்டை கொடுத்து அந்த பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்குவதற்கு இவருடைய பணியையும் செய்திருக்கிறார். இப்படி ஒரு அற்புதமான நபர் கையால் இன்று பட்டம் பெற இருக்கிறீர்கள். நிச்சயமாக இந்த 2 பேருடைய உரைகளுமே 2 பேருடைய அறிமுகமுமே பட்டமளிப்பு உரையாகவே இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான நபரைத்தான் உங்களிடத்தில் என்று அவர்கள் கையால் நீங்கள் பட்டம் பெற இருக்கிறீர்கள். அதுதான் சொன்னார், வெர்சடைல் பர்சனாலிட்டி, நோபல் பர்சன். இதெல்லாம் இங்கிலீஷில் இருக்க வார்த்தை, அதை பயன்படுத்தணும்னு பயன்படுத்தலை. எந்த மனிதரை பார்த்தால் அந்த வார்த்தை வருமோ அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான மனிதர் கையால் உங்களுக்கு பட்டம் வழங்க இருக்கிறார்கள். அந்த பட்டத்தின் எடுத்துக்கொண்டு கடந்த 2 ஆண்டுகளில் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து நீங்கள்
கிட்டத்தட்ட எல்லா செய்திகளையும் தெரிந்து கொண்டு 2 ஆண்டுகளில் என்னென்ன செய்திகள் தெரிய முடியுமோ அத்தனை செய்திகளையும் தெரிந்து கொண்டு இன்று நீங்கள் பட்டம் பெற இருக்கிறீர்கள். அந்த பட்டங்கள் மூலம் இந்த சமுதாயத்தை வளர்த்தெடுக்க இருக்கிறீர்கள். கிட்டத்தட்ட 21 வயது அல்லது 22 வயது 23 வயது நிறைந்த அதிகமான பெண்களும் ஆண்களும் இங்கே இருக்கிறீர்கள். இந்த 23 ஆண்டுகளில் உங்களுடைய பெற்றோர்கள் உங்களுக்கு அருகாமையில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். இந்த 23 ஆண்டுகளில் நீங்கள் பட்டம் பெறுவதற்காக, இந்த டிகிரி பட்டம் பெறுவதற்காக அவர்கள் நிறைய கஷ்டங்களையும் அவமானங்களையும் அவச்சொற்களையும் பெற்று உங்களுக்கான இந்த டிகிரி கொடுப்பதற்கு, நீங்கள் இந்த டிகிரி பெறுவதற்கு ஒரு இன்பத்தின் வழியாக பின்னால் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் நீங்கள் இந்த பட்டம் பெறுவதற்கு, நீங்கள் முதல் பெண்கள் வீட்டிலிருந்து படிக்க வைப்பதற்கு, அதற்கு பிறகு படித்த பிறகு நீங்கள் டிகிரி பெறுவதற்கு, அதன் பிறகு ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலும் மிகப்பெரிய அவமானங்களையும் அவச்சொற்களையும் பெற்றுத்தான் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிற 50 ரூபாயோ 100 ரூபாயோ உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பார்கள். நிறைய பேர் எத்தனையோ பொருள்களை எல்லாம் விற்று பணம் கட்டிருப்பார்கள். நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பயணிக்கின்ற போதும், நீங்கள் பயணம் செய்து வீட்டுக்கு வருகிற வரை அவர்கள் என்ன அலைகளில் பல செய்திகள் உருண்டு ஓடியிருக்கும். அப்படிப்பட்டவர்கள்லாம் பின்னால் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இடம்தான் இன்று நீங்கள் பெறுகிற பட்டம். இந்த பட்டத்தின் மூலம் நீங்கள் சமுதாயத்திற்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்ன? என் தந்தையார் எனக்கு பயாலஜிக்கல் இனிஷியல் கொடுத்தார். என்னுடைய தந்தையார் பெயர் தண்டபாணி. டி ஆனந்த் அப்படிங்கிறது எங்க அப்பா எனக்கு கொடுத்த இனிஷியல். ஆனால் எனக்கு அகாடமிக் இனிஷியல் கொடுத்தது யார் என்று கேட்டால் ஆசிரியர்கள். நான் MBA PhD பட்டம் எனக்கு போடுகிறார்கள் என்றால் அதற்கு எனக்கு கொடுத்தது ஆசிரியர். அதுபோல் நீங்கள் ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் அகாடமிக் இனிஷியல் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெற இருக்கிறீர்கள். தான் பெற்றோர்கள் தான் குழந்தை பெரு வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்படும். ஆனால் ஆசிரியர்கள் மட்டும்தான் எல்லோரையும் தோளில் தூக்கி கொண்டு சுமந்து கொண்டு எந்த இடத்திலும் இறக்கி விடாமல் முடிந்தவரை கடைசி வரை அவர்களை எடுத்து செல்லுகின்ற பணியை இன்றிலிருந்து நீங்கள் துவங்க இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் மற்ற மாணவர்கள் போல, மற்றவர்கள் பட்டம் பெறுவர்கள் போல அல்லது உங்களுடைய பட்டம், உங்களுடைய டிகிரியின் மூலம் இந்த சமுதாயத்தின் மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்ற வாய்ப்பை பெற இருக்கிறீர்கள். இங்கு அருகாமையில் இருக்கின்ற அரசு பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு பாடம் சொல்ல தயாராகி கொண்டிருக்கிறீர்கள். அவர்கள் மிக மிக கடுமையான சூழலில் அவர்கள் வகுப்பறைக்கு வருகிறார்கள். அந்த குழந்தைகள் வகுப்பறைக்கு வருவதற்கு காலையில் வீட்டில் எழுந்தவுடன் என்னென்ன தவறான வார்த்தைகள் எல்லாம் அந்த குடும்பத்தில் பயன்படுத்துவார்களோ அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்டுத்தான் அந்த வகுப்பறைக்கு வருவார்கள். அவர்களையும் நீங்கள் தயார்படுத்த வேண்டிய சூழலில் உங்கள் ஆசிரியர் பட்டம் பயன்பெற வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் படித்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அந்த படிப்பைத்தான் மனிதர்களிடத்திலிருந்து படிக்க வேண்டும், மாணவர்களிடத்திலிருந்து படிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் படிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை பெற இருக்கிறீர்கள். அதனால் மாணவர்களே, உங்களுடைய கடந்த 2 ஆண்டு கால படிப்பு, அதற்கு முன் நீங்கள் படித்த டிகிரி, இதை எல்லாத்துடைய அனுபவத்தையும் பயன்படுத்தி நீங்கள் எந்த ஆசிரியரை அதிகம் விரும்பினீர்களோ அந்த ஆசிரியர் போல் உங்களை உருவாக்கி கொண்டு, வகுப்பறை யாருக்கு சொந்தம்? வகுப்பறை உங்களுக்கு சொந்தமா அல்லது அந்த நிர்வாகத்துக்கு சொந்தமா அல்லது மாணவருக்கு சொந்தமா என்கின்ற கேள்வியை உங்களிடத்தில் எழுப்பி அந்த வகுப்பறை மாணவருக்கான வகுப்பறையாக மாற்றி ஒவ்வொரு மாணவனையும் எதிர்காலத்தை அவனுடைய கனவு கூட காணுகின்ற இயல்பை இறந்து விட்டான். அவனை நீங்கள் உயர்த்துகின்ற அளவிற்கு உங்களுடைய வரிகளும் உங்கள் உதடில் இருந்து உதிக்கின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் இந்த சமுதாய மாற்றத்திற்கான வார்த்தைகள். ஏற்கனவே உங்களுடைய இருந்த நிலை வேறு, இப்போது நீங்கள் இருக்கின்ற நிலை வேறு. உங்களுடைய சுவாச காற்று தேசப்பற்றாக இருக்க வேண்டும். எப்படி உங்களுடைய சுவாச காற்று இருக்கோ அதுபோல தேசப்பற்று நிறைந்தவர்களாக நீங்கள் காட்சியளிக்க வேண்டும். உங்களுடைய ஒவ்வொரு பயணமும், ஒவ்வொரு நாள் பயணமும் மிக அற்புதமான பயணமாக இருக்க வேண்டும், மிக உன்னதமான பயணமாக இருக்க வேண்டும், உண்மையான பயணமாக இருக்க வேண்டும். யாருக்காகவும் நடிக்கின்ற வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. 4 பேருக்கு நல்லவராக வாழ வேண்டும் என்றால் நடித்தால் மட்டும்தான் 4 பேருக்கு நல்லவராக வாழ முடியும். ஆனால் 4 பேருக்கு உண்மையாக வாழ வேண்டும் என்றால் யாருக்காகவும் நடிக்க வேண்டியதில்லை. அதனால் மாணவர்களே, மாணவிகளே, பட்டம் பெற இருக்கிற மாணவர் மாணவிகளே, இந்த சமுதாயத்திற்கு உண்மையாக, இந்த சமுதாயத்தை முடிந்த அளவு, இந்த சமுதாயத்தில் வாழுகின்ற இளைஞர்களுக்கு முடிந்த அளவு உங்களால் நீங்கள் பெற்ற அறிவின் மூலம், நீங்கள் இன்னும் பெற இருக்கின்ற அறிவின் மூலம் அந்த மாணவர்களை வளர்த்தெடுத்து ஒரு அற்புதமான சமுதாயத்தை நீங்கள் உருவாக்கி தருவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு நீங்கள் பட்டம் பெற்ற அனைவர்களுக்கும் இந்த என்னால் எனக்கு கிடைத்த
அதாவது இந்த இறைவன் மூலமாக உங்கள் அனைவரும் சிறப்பாக இருந்து இந்த பட்டம் பெறுவதன் மூலம் மிகப்பெரிய இந்த சமூகம் வாய்ப்பை பெற இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த பட்டங்களை எல்லாம் உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, அதையும் தாண்டி நீங்கள் முடிந்த அளவு இந்த சமுதாயத்திற்கு சரியான பணியாற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு அனைவரும் கிட்டத்தட்ட 23 ஆண்டுகள் கஷ்டப்பட்டு நிறைய அவமானங்களை பெற்று ஒவ்வொரு நாளும் கல்லூரிக்கு வந்து நீங்கள் படித்து இந்த மிகப்பெரிய பட்டம் பெற்றதற்கான அனைவரையும் வாழ்த்தி, நான் நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் ஒரு அற்புதமான மனிதர் நம்மிடத்தில் உரையாற்ற வருகிறார். அற்புதமான அனுபவத்தை நாம் கேட்க இருக்கிறோம். அதனால் நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you for your inspiring speech. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. I am extremely privileged to have the opportunity to welcome our chief guest, Dr. Professor ஞ, Dean Department of Education, Member Syndicate, former Registrar, Annamalai University, Chidambaram. He has over 29 years of teaching experience. He was awarded for leadership by Academician Program. He wrote many books and articles. Such a noble personality as our chief guest tonight. On behalf of one and all present here, let me please extend a warm welcome to you, sir. The most respected Chairman of ISSAC Newton Group of Educational Institutions, Dr. T. Anand, who is presiding over the graduation day function, the Secretary, through Mageshwaran, the Director, through T. Shankar, the Principal of the college, through R. Murugadas, Dr. S. Niraimadi, Principal, Sir Isaac Newton College of Arts and Science, staff and students of Sir Isaac Newton Group of Institution, good evening to each and every one of you. Really, I am very much pleased and happy to stand before you. And it's my great privilege to be amidst you all to address in the 12th graduation day of the reputed Sir Isaac Newton College of Education, established in 2006 with the noble aim of providing quality teacher education. Dear graduates of teacher education, you are all blessed by the Almighty. That's why you are all opted the teaching as profession and successfully completed your pre-service teacher training program. The former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, believed that there is no other profession in the world that is more important to the society than that of teaching. He said, teaching is a noblest profession because it shapes the character, caliber, and future of an individual. If the people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor to me. The great philosopher Aristotle said about the teachers, those who educate well are more to be honored than even their parents. Dear graduates, it is my great pleasure to congratulate you all on the completion of your teacher education program. I know your journey was not easy, but if the mountains were not steep and the climb did not test your resolve, the view would not be such a
revolution or such an inspiration. Now you all stand at a peak and the opportunities stretches out before you. A recent report states that there were 229 million students enrolled in different urban and rural schools of India from class 1 to class 12. The Tamil Nadu state has 2,550 schools, from which nearly 1.5 crore of children are studying. According to the data given by the Ministry of Human Resource Development, that is MHRD, India has over 10 lakhs teaching vacancy in schools throughout India. The UNESCO has found that more than 11 lakhs teaching positions are vacant in schools across India. At present, our country needs the competency-based, committed-oriented teachers for our country. To develop the competency-based, committed-oriented citizens in India. Today is momentous in the annals of Sir Isaac Newton College of Education. It is a day of pride for you all, your parents, your teachers, those who paved way for you, your remarkable achievements today. On this historic occasion, I offer my felicitation to all of you for your academic success. At this juncture, it is my bounden duty to appreciate the management, the principal, and the dedicated faculty members for their valuable contribution to the distinctions and the achievements of the college. Graduation day is indeed an important milestone in the educational journey of the graduates. It is an occasion when the qualified teachers are placed in the hands of the society, not only for their development and success, also for the development, enrichment, and well-being of the other member of the society, that is the future citizens. Education is a most powerful weapon which you can use to change yourself as well as change the entire world. Nelson Mandela said, education is a great engine of personal development. Through education, the daughter of a peasant can become a doctor. The son of a mine worker can become the head of the mine. A child of farm worker can become the president of a nation. I have no doubt that you will all positively impact thousands of lives over the course of your career. I have confidence in your talent, your determination, and the quality of education you have received from this institution, and also you have received from various institutions earlier. Nevertheless, I cannot resist the temptation to offer a few snippets of wisdom. There are qualities you can demonstrate, action you have taken, and attitude you can adapt, and I strongly believe will maximize your success as a teacher in years to come. So please indulge me as I share few recommendations
born out of my own long experience in teacher education. Among the most important lesson I learned from the father of our nation, Mahatma Gandhi, is the importance of consulting widely, listening carefully before making decisions. Consulting widely and listening carefully before making specifically important decisions. I earnestly urge you all to be committed and determined and have undoubted spirit. As Swami Vivekananda rightly observes, do not look back, look forward. Have infinite enthusiasm, infinite daring, and infinite patience, then alone great deed be achieved. Nothing great has ever been achieved by anyone without enthusiasm. And there is no substitute for hard work. Hard work will fetch you even unimaginable reward to you. As Thiruvalluvar in one of his sacred couplets observes, even though you are fated not to succeed, exertion has its own reward. அவர் சொன்ன அதே வார்த்தையிலே சொல்லணும்னா, தெய்வத்தான் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும். Here, I want to insist on important message to the young teachers. When a person becomes a member of a profession, he or she accepts the responsibility of living up with the code of ethics of that profession. If the professional ethics are forgotten, in the individual as well as the society starts moving in wrong direction. By following the professional ethics, the teachers take the society in right direction and make it a better place to live in. Hence, my dear young teachers, you should follow the professional ethics throughout your life. It is the moral responsibility of each and every one of us. India has been a messenger of peace. Even in the past, it was mooted the idea of Vasudhaiva Kudumbakam. It is the Sanskrit phrase mentioned in Rig Veda, which means the entire world is one family. In the idea of Vasudhaiva Kudumbakam is India's contribution to the world peace. And it is based on the prayer, Lok Samasta Sukrino Bhavatra, which means the entire world be happy. Hence, I solicit you to play a leading role in establishing peace across the world, which is really the need of the hour. As Dalai Lama has observed, love and compassion are necessities, not luxurious. The humanity cannot survive without love and compassion. Your selfless love for the humanity will certainly motivate you to commit yourself to the cause of humanity you belong to. The greatest satisfaction in life lies in giving something back to the society, which gave you the scope to be what you are today. I am confident that you will bring the full power
of your intelligence, wisdom, and knowledge to improve the life of everyone on this earth and give meaning and values to your precious God-given life. I take this opportunity to wish you all the best in all your endeavors. I am very much thankful to the chairman of the college, Dr. T. Anand, the secretary Thiru Mageshwaran, the director Thiru T. Shankar, the principal of the college Thiru Murugadas, and Dr. S. Niraimadi, the principal of Sir Isaac Newton College of Arts and Science, staff and students, for having honored me on this coveted occasion. Before going to complete my graduation day address, so I want to share my feelings about the chairman and this college based on the few hours experience I shared with the chairman and the secretary of the college. The secretary ஆனந்த் சார் இங்கே பேசும்பொழுது நானே அவரு தான் எஜுகேஷன் ஃபீல்டுலேருந்து வந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ரியலாகவே நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். அதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ½ அன் ஹவர் எனக்கு பேசுகிறதுக்கு ஒரு டைம் கிடச்சிது. அவருடைய விஷன் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு அவர் எப்படி பணியாற்றணும் அப்படிங்கிற அதை பற்றிலாம் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக நாங்கள் 2 பேரும் பேசுகிறதுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. முன்னாடி அந்த அறிமுக உரையில் அவர் பேசுனதை உங்களோட சேர்ந்து நானும் கேட்டேன். மாணவர்களுக்கு இதை விட ஒரு அருமையான ஒரு உரையை யாராலையும் நிகழ்த்தி விட முடியாது. அதோட மட்டும் இல்லை, ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்லி முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற செக்ரட்டரி ஆனந்த் சாரும் சரி, அது சேர்மன் ஆனந்த் சார், மற்ற அவங்க செக்ரட்டரிஸ் எல்லாருமே, அதே மாதிரி உங்கள் முன்னால் இன்றைக்கு பேசி கொண்டிருக்கின்ற ஞானதேவன், இவங்க எல்லாருமே ஒரு நாள் நீங்கள் உட்காந்துருக்குது அதே இடத்துல உட்காந்துருந்தவங்க தான். அங்கேருந்து தான் இங்கே வந்திருக்கோம். மிக சாதாரண ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் தான் நானும் பிறந்தேன். ரொம்ப அருமையாக அவரை பற்றி சொன்னார். ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு MBA டிகிரி வாங்கும் பொழுது அல்லது அந்த டிகிரியை படித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதே நான் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணணுங்கிறத முடிவு பண்ணிட்டேன். அதற்கு அன்றைக்கு அங்கே இருந்த ஆசிரியர்கள் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறத சொன்னார். இப்போ இன்றைக்கு இந்த சர் ஐசக் நியூட்டன் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு சேர்மனாக இருக்கக்கூடியவர் இந்த நிலைக்கு உயர்ந்து வருவதற்கு காரணமாக இருந்தது அவருடைய ஆசிரியர்கள். அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு முன்னால் பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஞானதேவன் மிக சாதாரணமான ஒரு ரோடு வசதி கூட அன்னைக்கு இல்லை. நான் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அதை மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கிராமத்தில் விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து இன்றைக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக, பல ஒரு துறையினுடைய தலைவராக, ஒரு புலத்தினுடைய தலைவராக, பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளராக இப்படி உயர்ந்து ஒரு நிலைக்கு வருவதற்கு கண்டிப்பாக என்னுடைய ஆசிரியர் மட்டுமே காரணம். அது வேறு யாருமே கிடையாது. சார்கிட்ட பேசும்போது கூட நான் அந்த நிகழ்ச்சியை குறிப்பிட்டேன். அதை தான் இங்கே கூட குறிப்பிட்டார். அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ண அதே விஷயத்தை இந்த நேரத்தில் உங்கள்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறது நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் படிக்கும் பொழுது நான் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு தான். வேணும்னா இப்போ வேலைக்கு வந்ததுக்கப்புறம்
பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற மற்ற பேராசிரியர்கள் அல்லது இதை மாதிரி பேசும்பொழுது ஞானதேவன் பிரமாதம், அவர் ரிஜிஸ்ட்ராரு அப்படி இப்படின்னு சொல்லலாம். படிக்கும் பொழுது ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு தான். அதுலேயும் நான் ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஷன் பண்ணும்பொழுது, பிஎஸ்சி டிகிரி படிக்கும் பொழுது என்னோடு இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் மிக சாதாரணமாக படிக்கக்கூடிய ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு தான். என்னை சூழ்ந்தவங்களும் அதே தான். அன்றைய தினம் துறை தலைவராக இருந்த என்னுடைய ஆசிரியர், அவர் எப்படி என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணார்னு தெரியல, அதை தான் உங்களுக்கு குறிப்பாக நான் கூற விரும்பினேன். என்னை ஒரு நாள் கூப்பிட்டு சொன்னார், இது நல்லா படிக்கிற பையன் மாதிரி தெரியல, நீ எதுக்கு இந்த பசங்க கூடலாம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற? நாளையிலேருந்து காலேஜுக்குள்ளார என்ட்ரி ஆன உடனே என்னை பார்த்துட்டு தான் கிளாஸுக்கு போகணும், கிளாஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு போகும்பொழுது என்னை பார்த்துட்டு தான் போகணுன்னு 2 கண்டிஷன். உள்ள போகும்பொழுது அவரை பார்க்கணும், வெளியில் வரும்பொழுது நான் திருப்பி அவரை பார்க்கணும். 2 வருஷம், அதாவது இது வந்து என்னடா ஃபஸ்ட் இயர் எக்ஸாம் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வந்தால் நெக்ஸ்ட் டே நடக்குது இது. மற்ற 2 ஆண்டும் ஒரு நாள் கூட நான் அவரை பார்க்காம, மேபி அவர் லீவாக இருந்தால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியாது, அவரை பார்க்காம நான் கிளாஸுக்கும் போனதில்லை, அவரை பார்க்காம நான் காலேஜிலேருந்து வெளியில் வந்ததில்லை. காலையில் போய் எட்டி பார்ப்பேன், அப்படி எப்படின்னு கை காட்டுவார், இப்படி தான் காட்டுவார் கையை, கிளாஸுக்கு போயிடுவேன். ஈவினிங் முடிஞ்ச உடனே அல்லது முன்னாடியே காலேஜ் முடிஞ்சிச்சுன்னா வருவேன், அப்படின்னு கை காட்டினா போயிடலாம். எதுவுமே கை காட்டலான்னா நான் வெளியிலே வெயிட் பண்ணணும் ஒரு ½ அன் ஹவர். எல்லாம் பசங்கள்லாம் போன உடனே கொடுத்து ஒரு புக்கு கொடுத்து அந்த ரூமில் போய் உட்காந்து படின்னுவார். இவ்வளவுதான். அதுதான் ஆசிரியர். ஒரு ஆசிரியர், ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்குமான உறவு மிக அருமையாக இருந்தது எங்களுடைய மாணவர் பருவத்திலே. இன்றைக்கும் நான் ஆசிரியராக இருக்கின்றேன். மாணவருக்கும் ஆசிரியருக்குமான உறவு 30 ஆண்டுகளுக்கு 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த அளவுக்கு இல்லையோ அப்படின்னு மைண்டில் நான் ஆசிரியராக இருக்கும் பொழுது எனக்கு வருது. இங்கே எனக்கு எதிரில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ், நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆசிரியர் சொன்னேன். நான் வந்து 1வது படித்ததுலேருந்து பிஹெச்டி பண்ண வரைக்கும் என்னுடைய ஆசிரியரை, நான் அவர்களிடம் பெற்ற அனுபவத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லணுன்னா நான் விடிய விடிய பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். என்னுடைய வாழ்க்கையில் அத்தனை ஆசிரியர்களுடைய பங்கு அங்கே இருக்குது. ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் என்னுடைய ப்ரைமரி ஸ்கூல்லேருந்து ஆரம்பித்து நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக என்னுடைய ஆசிரியர்கிட்டேருந்து நான் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸை எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு நான் என்னால் பேசிக்கிட்டே இருக்க முடியும். உதாரணத்துக்கு ஒரே ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு தான் பதம்பாங்க. அதுமாரி ஒரே ஒரு ஆசிரியை பற்றி உங்கள்கிட்ட நான் இங்கே குறிப்பிட்டேன். அதை போன்ற ஆசிரியராக என்னை இந்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்த ஒரு ஆசிரியர் எப்படியோ, அல்லது இந்த சேர்மன், டைரக்டர் இவர்களை இந்த மேடைக்கு கொண்டு வந்த ஒரு ஆசிரியர் எப்படியோ, அதை போன்ற ஒரு ஆசிரியராக நீங்கள் இருங்கள் என்று இந்த நேரத்திலே உங்கள் அனைவரையும் கேட்டுக்கொண்டு, சுவாமி விவேகானந்தருடைய ஒரே ஒரு வாக்கியங்களை மட்டும் இங்கே கூறி விடைபெற இருக்கின்றேன். வாட் எவர் யூ திங்க் யூ வில் பி. இஃப் யூ திங்க் யுவர் செல்ஃப் வீக், you will be. If you think yourself strong you will be. Arise, awake and stop, not till the goal is reached. Thank you each and every one of you. Thank you, sir. Thank you very much for your informative and inspirational speech. We will do the same, sir. Now we have come to the awaiting moment. It's time for the convocation. I would like to invite our chief guest along with the dignitaries to do the honor. Now I request our principal, sir, to invite our honorable chief guest to do the honor. I welcome Mr. R. Murugadas, Principal, Sir Isaac Newton College of Education, to deliver the convocation holder names. I welcome Mr. M. Maninda Prasad to call the graduates. Good evening to all. On behalf of College of Education, I would like to render my warm welcome to everyone
here today. It is my privilege and honor to congrats and welcome our UG and PG graduates of education. Now, I would like to call upon Sir Isaac Newton College of Education M.Ed students for receiving their degrees. First, 2015-17 batch students. K. Subbanavina, R. Dharanipriya, K. Divya, J. Gaudami, J. Jayaraj, R. Sukumaran, S. Sumatra, J. Karthikesan, N. Malarkudi, R. Parthiban, S. Manju, M. Bhuvaneshwari, M. Vijayalakshmi, T. Lenin, A. Dharma, S. Uma Maheshwari, J. Narchonai, R. Karl Marx, S. Revati Bai, S. Edil Bharati, K. Chandra Bose, R. Srividya, and F. Venita. Next, 16th, 18th batch PG graduates. S. Radhika, V. Priya, N. Bharati, M. Arvichelvan, C. Sumati, A. Sivakumar, G. Ilanjarian, S. Sonia, S. Jnanamani, A. Aruna Devi, M. Kirbanandan, B. Stalin, M. Anupriya, R. N. Maheshwari, A. Vandarkuzhali, T. Karthikeshwari, M. Suresh, and R. Uma Maheshwari. Then next, 2017-19 batch. K. Ilakya, A. Raman, N. Subhashini, S. Raghavi,
S. Jasmine Rubala, G. Subhashri, B. Lisi, P. Sudha, M. Kannagi, R. Ragini. Now, I would like to call upon Newton College of Education 17th 19th batch M.Ed students. Pradap Sasi Kumar, B. Pandeyarajan, P. Vimal Rasu, S. Suresh Kumar, R. Suresh, V. Kamarasu, A. Ayyappan, R. Priyanka, M. Lenin Christopher, I. Christy, P. Lakshmi Priya, G. Maladi, T. Manimegalai, S. Nandini, and R. Karthi. Thank you once again. Good evening all. My heartily congratulations to the candidate who are going to receive the degree for B.Ed, Sir Isaac Newton College of Education, 15 to 17 page. Gayatri, Sajivan,
Lakshmi Priya, Vinita, Ramya, Muthu Divya, Aishwarya, Arvindini, Eeswari, Deepa, M. Deepa, Nirmala, R. Anusuya, P. Kannan, Vimal Raj, Anuragini, Menaga, Saranya Devi, R. Sugandhi, V. Sudha, G. Rani, M. Kobiga, Edward Simon Raj, J. Abhinaya, Indumadi, R. Anusuya, K. Vignesh, Nancy Magnet, S. Sangeeta, M. Maladi, P. Pavita, M. Rajalakshmi, Vidyasti,
R. Muthulakshmi. Good evening to all. My hearty congratulations to the candidate who are going to receive the degree of B.Ed. Sir Isaac Newton College of Education 2016 to 18 batch. Pradibha, Silpa City, Saraswati, S. Sangeeta, P. Kanimuri, R. Sangeeta, R. Sasigala, R. Vidya Sarathi, A. Agilandeswari, D. Kodiyarasi, M. Uma, R. Vijaya, M. Saranya, A. Kayalvidi, J. Udaya, S. Kirtiha, K. Priyanka,
பி. கலைவாணி, ஜி. சுகந்தி, பி. சரண்யா, ஜான்சி ராணி சி, என். சிந்துஜா, சி. சரோலின், ஏ. நிஷா, ஆர். ரத்தினா, ஆர். காருண்யா, எஸ். கே. அபிநயா, ஆர். கலைவாணி, Thank you for the opportunity and I once again congratulate everyone. Thank you.
J. Kausalya, D. Vijaya, T. Sengalani, D. Anushya, S. Pushpil Prinsika, V. Sandhya S. Hindiya, M. Menaka, S. Sasikala, A. Anbarasi, T. Manivannan, S. Arivalagan, K. Niveda, K. Anbarasi, B. Saranya, K. Kavya, M. Sita, S. Durga, T. Ramya, A. Sindusha, R. Abhirami, P. M. Mahadevi, K. Subha, M. Susila, R. Rajeshwari, P. Niveda, B. Janani, K. Vinodini, M. Niveda, A. Anushya, B. Durga, A. Kavita, S. Shiny Sintita Mary, B. Bhavitra, K. Bharati, D. Mageshwari, G. Pavitra, S. Arun, A. Manimaran, K. Varalakshmi, G. Sangeeta, R. Devendran, A. Monica Janet, M. Vinodini, N. Vigila, R. Umapati,
T. Neelavadi, M. Kirba, D. Karthika, M. Nandini, S. Kanimoli, K. Preeti, thank you for the opportunity and once again congratulate everyone. Thank you. Good evening to all. My hearty congratulations to the candidates who are going to receive the degree for B.Ed, Newton College of Education, 2015-17 batch. T. Arulmuli, G. Anbumalar, J. Tangachelvi, S. Suganya, R. Bavitra, A. Saundarya, B. Indusha, K. Bahampriya, B. V. Divya, R. Raghu, A. Saraswati, S. Ranjita, B. Anjali, P. Sindhuja, A. Dilsad Begum, A. Subha, S. Rahul Raj, K. Venkatesan, S. Ravinder, M. Shuganti, P. Saktiveni, S. Sabira, P. Vijita, S. Geeta, R. Brinda,
R. Vairava Sundari, R. Bhairavi, C. Monica, R. Monica, A. Vinodini, S. Vembarasi, V. Tanganila, M. Uma Mageshwari, P. Kavi Ramya, B. Tayalarasi, M. Satya, M. Kaviyarasi, S. Girija, A. Ovia, I. Mahalakshmi, M. Deepika, K. Sarojini, S. Manoji, A. Shamla Devi, S. Arun, B. Sivaranjani, N. Shuganti, P. Ramya, M. Vijayalakshmi, M. Kalaiselvi, S. Ragini, U. Uma, V. Arivalagi, T. Anbarasi, B. Rekha, A. Durga Devi, P. Akila, P. Suganya, K. Kanaga, J. Sivaranjani, M. Aishwarya, N. Ilavarasi, R. Maladi,
J. Yashoda, T. Manimegalai, S. Merlin, T. Madarasi, K. Kalaivani, P. Anbarasi, K. Kartiga, K. Yashoda, K. Tamilmani, V. Dinagaran, E. Chandran, R. Sridevi. Thank you for the opportunity, and I once again congratulate everyone. Thank you. Good evening to all. Very happy occasion and my heartily congratulations to candidates who are going to receive the B.Ed degree for the year 2016 to 2018. Newton College for Education. The first one, Meghala, M. Shalokshana, S. Deepa, B. Satya, T. Mariyappan, T. Narasimharar, K. Kalaivani, K. Subhasri, S. Maithili, J. Sellamal,
M. Bhuvaneswari, R. Sasikala, M. Satya, M. Sangeeta, V. Gayatri, M. Vigneshwari, M. Nitya, G. Indra, P. Maheshwari, P. Abhirami, K. Kalaivani, G. Subhashini, P. Manjula, R. Niveta, N. Kabina, M. Shyamala Devi, R. Kaviyarasi, K. Geeta, R. Gaudami, M. Kausalya, E. Sridevi, M. Kamali, S. John Anthony Britta, V. Veerachelvi, U. Priyanka, V. Nisha, M. Merlin, M. Punita, M. Vinita, N. Meena, T. Pavitra, V. Monica, V. Jansi, M. Surya, M. Anushya, K. Madhivadani, D. Pavitra, P. Subhashini, P. Priyadarshini, S. Parkavi, R. Bhakia, R. Sangari, T. Maladi, S. Sadish,
M. Chitra, K. Nirosha, B. Karkulali, R. Abhirami, K. Vembu, T. Indu. Thank you for the gold opportunity, and I once again the congratulations to them. Thank you. Good evening to all. My hearty congratulations to the candidates who are going to receive the degree of Newton College of Education, the batch 2017-19. M. Nandini, A. Surya, G. Abhirami, K. Ilakya, Angel Mary, Durga Devi, Vinoda, Ishwari, Kirtana, Saumya, T. Maladi, Sunita Hepsika, K. Lavanya, A. Kodiswari, R. Yogeshwari, L. Sangeeta, S. Saumya, S. Geeta, B. Babitra, N. Gaudaman, N. Kuberavalli, B.
பி. ரஞ்சிதா, பிரியங்கா, மெர்சிராணி, கே. மாலினி, ஆர். ஹரிணி, பி. காவியா, எஸ். நந்தினி, பி. அபிநயா, எஸ். நித்யா, பி. திவ்யா, எஸ். சந்தியா, என். ரம்யா, எம். மாரியம்மாள், எம். வீரமணி, எஸ். சிலம்பரசன், எஸ். வைதேகி, எஸ். ஆனந்தராஜ், வி. பிரபா, என். பிரியா, கே. புனிதா, கே. அபிநயா, எம். ஹேமலதா, ஆர். மரகதம், எஸ். புவனேஸ்வரி, கே. சுகந்தி, ஆர். பவித்ரா, எஸ். தமிழ்ச்செல்வி, எம். வினோதினி, எஸ். வினோதினி, எஸ். கவிதா, கே. பவித்ரா, எம். மகேஸ்வரி, ஆர். பிரியங்கா, சங்கீத மீனா,
Thank you for the opportunity and I once again congratulate everyone. Thank you. Thank you, sir. My hearty congratulations to all the students who received their certificates today. Now it is the time to take an oath to fulfill our duties by saying pledge lines. Students, உங்க இருக்கையிலேயே பட்டம் பெற்றவர்கள் அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். I call upon our principal, Mr. Candidates who are going to receive the degree may stand now. We shall in thought, word and deed ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow member and shall devote all our energy to promote unity, integrity and the secular ideal of our country. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to invite our Honorable Principal, Mr. R. Murugadas, Sir Isaac Newton College of Education, to dissolve the convocation. I dissolve this graduation ceremony. Thank you everyone who made this event successful tonight. Dear students, let us join for national anthem. Kindly stand for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा दब शुभ नामे जाहे दब शुभाशिष माहे काहे दब शय कादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय